Why do you have to divide North and South so easily? I mean, why? It's in India, it is our country. How does it make a difference? இவர் படம் மட்டும் நல்லா பாடுறீங்க, மித்தி படம் நல்லா பாடலன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அது சொல்றாங்க எப்படி இருந்தாலும். Everyone is free to sing my songs. He was complaining that he never got a love song in his film. I got 5 love songs in the film. So I score more. வான் வருவான் தொடுவான் மழை போல் வேறுவான் மரமம் அறிவான். The captain of the ship, Maniratnam, everybody, director Maniratnam. So please. And of course, the Mazar of Madras, our own A.R.Rahman. The ever so handsome Karthi. And the charming and beautiful Aditi Rao. And the evergreen Suhashini Maniratnam, everybody. Good evening. It's wonderful to be back here. We came here with the last film and it was lovely being here, and I'm happy here. This time I've got several stars with me. Rahman, Karthi, Aditi and Hasni. So I have enough voices that who can speak. So I'll just do this introduction. We're happy to bring the film here, and this is a very special film for all of us. We put in our best foot forward. So I hope you like it. Thank you. Thank you, sir. So let me request, of course, the producer, Mrs. Suhashini Maniratnam, to speak a few words, ma'am. Good evening, everyone. Very happy to be here as a producer. What producer wants is success, all your applauds and your appreciation. That's what we are hoping for, because they have done all the hard work. And now it's time for the producer to enjoy the fruits of the labor of the hard work these people have put in. It's only with all your support that we'll be happy. Thank you so much. Ladies and gentlemen, let me request the music director, India's pride to the world, A.R.Rahman, to speak a few words. Vanakkam. I'm happy to be here after this great support in the concert, and memories are still lingering in my mind. And of course, working with Maniji, you know our relationship and my love towards his movies and him as a human being. And I hope you support this movie and make this a great success. Thank you. Love you, sir. Woohoo! I have to hoot for that. Okay, of course. Let's talk to the one and only Karthi, everybody! வணக்கம், எப்படி இருக்கீங்க? So happy to be here. I think it's one of my first premieres abroad. அதுவும் துபாயில் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆரம்பிக்குது. ஸோ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் திஸ் வெரி ஸ்பெஷல். ஆல்சோ மணி சாரோட படம், அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக படம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா வர பேர் இப்போ ஸ்டார்டிங்கில் வருது. ஸோ இட்ஸ் வெரி பிக் க்ரோத் ஃபார் மீ, அண்ட் எஸ்பெஷலி பீங் பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபில்ம் வேர் இட்ஸ் ரஹ்மான் சார்ஸ் மியூசிக். ரஹ்மான் சார் ஸ்டுடியோவில் ஒரு வாட்டி போயிட்டு நான் வந்துட்டேன், பட் இந்த வாட்டி ஐ எம் சிங்கிங் இஸ் சாங்ஸுங்கிறத ஐ ஃபீல் வெரி வெரி ஹாப்பி. அண்ட் definitely it's one of the most special films for me. It's not a character where people would imagine me playing it. So one of the most challenging roles. Had great time discussing that character every day with Mani sir. And you know, the character had shades of grey, and I really enjoyed being that. It was a lovely film and had a great co-star. Aditi was there. She made life easy for me by behiting all the lines, so I didn't have to wait for somebody else to cue her and look at somebody else for the reactions. We had a great time working it, and I hope you will love the film, enjoy the film, and support the film. Thank you for all the love. Thank you. From Sringaram to Kaatruveliyidai, the pan-Indian actress, Aditi Rao, everybody, please. It's really been a dream come true for me to have worked on this film. It's a very, very special film. Not just for my career, but for me, personally. And Mani sir is somebody I made a wish that I would work with him when I was very little. And when that wish comes true, then all you can say is, okay, there's somebody blessing you, and somebody looking after you, and somebody making sure that the dreams that you dream will come true. So I always say, believe in your dreams and go out and dream. I think everybody is so busy living a practical life that we forget to dream, but these dreams are really, really important. With Mani sir always comes a dream team as well.
and Rahman sir, again, one has always felt, oh, I wish I could be in a frame with Rahman sir's music. So that again is something, another tick on my list. But I hope that that list continues. It's not going to end with just one tick. So it's really, really been special. We had an amazing time making this film. I think every single one of us felt very, very, a lot of love for this film. Karthi, dream co-star, favorite co-star. Never laughed at my Tamil. Mani sir trained me actually very well, so he wouldn't have laughed. But exactly. So we've made it with a lot of love, and you know, when we were making this film, it's really about true love. And for all of us, we're always stuck on our phones. It's really amazing to see a story about true love. So I hope you all feel the love that we felt, and your blessings and love will mean the world to us. So thank you. Thank you, Aditi. Thank you. Nivi from Cine TV. Sir, பிரபலமான வணக்கம் சார். பிரபலமான நிறைய இசையமைப்பாளர்கள் இப்போ அவங்களோட பாடல்கள் ஸ்டேஜ்ல பாடக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரியான தடையெல்லாம் விதிச்சிட்டு இருக்காங்க. உங்களோட பாடல்கள் நிறைய இருக்கு. அந்த மாதிரி ஏதாவது சிங்கர்ஸ்க்கு வெளியில இல்ல வேற யாருக்காவது நீங்க அப்படி சொல்வீங்களா? இன் ஃபியூச்சர் மேபி ஆர் சம்திங். ஃபியூச்சர்ல சொல்றீங்களா? இல்ல இருக்குமா அந்த மாதிரி பிளான்ஸ்? இல்ல அந்த மாதிரி ஏன்னா இசை அப்படிங்கிறது நாங்க ரசிக்கிற ஒரு விஷயம். So correct. I don't know what it is, but everyone is free to sing my songs. okay. If I won't say, if there's a team, there'll be a legal team, not me singing stuff. Okay. கன்னத்தில் முத்தமிட்டால் காற்று வெளியிடை. யாரு பாரதியாரோட பெரிய ஃபேனு? மணிரத்னம் சாரா, சுஹாசினி மாமா? அவங்க எங்க வந்தாங்க நடுவில்? பாரதியாருக்கு வந்து தமிழ்நாடு முழுக்க ஃபேன், உலகம் முழுக்க ஃபேன். ஸோ இதில் வந்து அதை கேட்டு வளர்ந்துருக்கோம். அது நமக்கே தெரியாமல் நமக்குள்ள நிறைய இடத்துல வருது. ஸோ அதோட பிரதிபலிப்பு தான் படத்தில். சார், நீங்கள் வந்து இப்போ பருத்தி வீரனில் பெரிய ஒரு மீசை வச்சுட்டு அப்படி ஒரு ஆக்ரோஷமாக அந்த கிராமத்து இளைஞராக அடிச்சிங்க. இதில் அப்படியே இதில் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகி இதில் ஒரு ஃபயர் ஃபைட்டராக ஒரு மீசையெல்லாம் எடுத்துட்டு அந்த பாடி லாங்குவேஜ் கூட இன்னும் கூட அந்த விறப்பு இருக்குது உங்கள்கிட்ட. இது எவ்வளோ நாள் ஆச்சு உங்களுக்கு? இல்லை, அது கோட் டைட்டாக இருக்கு. இது எவ்வளோ டைம் எடுத்துட்டீங்க அந்த மாதிரி ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்? லாட் ஆஃப் டைம். நான் சாரோட ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங்கில் சார் ஸ்கிரிப்ட் கொடுக்கும்போது படிச்சுட்டு in English, oh sorry. So the first time when I met sir and sir gave me the script and asked me to read it, I read it and I just couldn't imagine myself being there, because as much as you and even I also have an image about myself, and I couldn't imagine myself being in that role. I've gotten used to being easy with what I'm wearing, being easy about what I'm doing, but here I had to play an officer who's been in the Air Force for 10 years, and we've never heard about fighter pilots before. So everything in this role was new to me. I had to become lean, I had to become more fit. I shouldn't look like myself. Sir said, I don't want Karthi for this film. So I shouldn't look like myself. And I did my research about, met fighter pilots, and sir put me on to some actual flying lessons. And after that, every day I think we had a lot of discussion exploring this character. So it didn't come easy. So when you watch the film, you will see how complex it is. We made it complex and it wasn't easy doing it. I think I would be able to explain more after you watch the film. We'll discuss in person. From Roja to Kaatruveliyidai, long 25 years of partnership. What is the secret of this success? I have two mics. He is the secret of the success. I think setting high ideals. So with him, like we had a press conference yesterday, and then Vairamuthu sir was saying the same thing. Like he would start with the best idea, and then throw off everything, and then start trying to beat that. And this is not. It's still going on the same way. And after a while, I think your expectations, all people's expectations, actually scared us. Like we have to live up to their expectations. As a combination, people, oh, this combination is coming back again. What do we do? Ramari, that's really nice to see like a mirror. And in fact, the past few films were, in a way, inspiration. You guys were the inspiration because of the expectations. சாகர் தினத்தந்தி அமெரிக்க பதிப்பு. வணக்கம் சார். 25 ஆண்டுகள் வந்து ரஹ்மான் சார் கூட
இல்லை ரஹ்மான் சார் உங்கள் கூட எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம். அதில் வந்து நீங்கள் அப்போது ஒரு தமிழ் திரை இசைக்கு வந்து ஒரு ரோஜாவை, அழகான ஒரு ரோஜாவை கொடுத்துருக்கீங்க. ரொம்ப சந்தோஷம். ரோஜா, வாடாத ரோஜா அப்படிதான் சொல்லணும். இது சொல்லுங்க சார், இப்போ அப்போ பார்த்த திரு A.R. ரஹ்மான், இப்போ நீங்கள் காற்று வெளியீடை இப்போ பார்க்குற ரஹ்மான் இப்போ ரொம்ப ஸ்டைலிஷாக இருக்காரு. இன்னும் நிறைய வேணும். இப்போ ராக் ஸ்டார் மாதிரி இருக்காரு சார். வேணாம் சார், உள்ளுக்குள்ள ரஹ்மான் அதே ரஹ்மான் தான். அப்படியா? அதே ஜெனுவின்னஸ், அதே ஈகர்னஸ், அதே சின்சியாரிட்டி, சேம் பேஷன் அண்ட் the courage to try anything new, and not letting go till he is satisfied. From his studio, you cannot get a small piece of music without it being perfected. So I think that's what he learned from him, that attention to details to make it perfect, not let it go till it is perfect. முதல் படத்திலேயே வந்து 26வது டியூனோ என்னமோ தான் ஓகே பண்ணிக்கலாமே, அது அவர்கிட்ட he's got some 100,000 tunes, ரொம்ப only 26 have asked. சரி, நன்றி சார். Most of the time it is girls from north who are being taken in the roles. Why can't they nurture their own, from their own linguistic group? Why do you have to divide north and south so easily? I mean, why? It's in India, it is our country. How does it make a difference? Sir, it's all India, sir. Thank you. You're not importing heroes from north. We have. If you look carefully, there have been people who come from other languages and worked, male or female. I think it doesn't matter. I think we're just getting... திரு மணிரத்னம் அவர்களிடம் உங்களுடைய அநேகமான திரைப்படங்கள் போர் சூழலை தழுவின திரைப்படங்களா இல்லைன்னா போர் சூழலை மையப்படுத்தின திரைப்படங்களா இருக்கு. அதுக்கு ஏதாவது முக்கியமான காரணங்கள் இருக்கா? ரோஜா, பொம்பே, அதுல இருந்து இப்போ வந்து உயிரை, கன்னத்தில் முத்தமிட்டால், இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா காற்று வெளியீடை கூட. Lovely Tamil. We need translations, I believe. He's asking, why a lot of films of mine has war as a backdrop. I had very few chances. I wish I can make a full-fledged war film. I've not been able to. That's why it comes in bits and pieces, I think. அதன் மூலமா ஏதாவது ஒரு தகவலை சொல்ல விரும்புறீங்களா நீங்க? No, I'm trying to just reflect where we're today, the time that we're living in. It is not... I have no intentions of giving any information or message through the film. I'm just trying to be a mirror, trying to reflect and see ourselves in it, see shades of ourselves, in that kind of a reflection. That's all the film is trying to do. ஒரே ஒரு சின்ன கேள்வி. சுஹாசினி அவர்கள் ஒரு கண்டிப்பான மனைவியா இல்லைன்னா கண்டிப்பான தயாரிப்பாளரா? ரெண்டும் இல்ல, ரெண்டும் அன்பான தயாரிப்பாளர், அன்பான மனைவி. Thank you. Go on, please. So, can I ask a question? Yeah, go on, please, go on. Yeah. So, we are from a Malayalam radio station called Hit 96.7 FM. We normally play Malayalam music and we have to wait every hour. Once we play Tamil music every hour. So, we have to wait for the whole hour to play one A.R.Rahman music. We all want to know, when are you, sir, coming to our Malayalam industry and making a Malayalam movie? In the sense, music for Malayalam. I was so much into Malayalam industry that I've come out actually. My whole childhood was Malayalam industry. Absolutely. My father's songs and my father's work for other people. So I was dreaming, when am I going to go to Tamil? So I'll come back, don't worry. When the time is right, I'll do something. Thank you, sir, for coming to the premiere here. I can ask to Maniratnam, sir. Sir, in 90s we received movie like this, Nayagan and Talabadi. We are expecting like that movie. It will be coming in future? No. That's the past. No, not happened. At first, it happened in 80s, and second, that it's gone. It's that film is over. So I have to move forward. Just now, this man has asked me a question: how I make sure that I'm ahead and not stay behind. That's the only way. Not repeating yourself. This is from Suhashini, ma'am. Welcome, Ms. Jwala. Ela unnarandi? So. You and Maniratnam sir, the kind of combination that the both of you are is
a very interesting combination. I mean, you've been a It's called very husband great... and wife, yeah. Okay. No, I'm talking Okay. as artists. You know, you've been a very great artist, you know, across film industries, and he's one of the best filmmakers. But now, after the marriage and with Madras Talkies, you also produce a lot of his films. So how much of you goes into the filmmaking process and not just giving the money? First of all, I don't give him any money. Money has to give me money. I think I don't curb his creativity at all. I let him be, and I let him be in his own space, and I don't criticize his work too much. Too much. Too much. I do. I don't appreciate his work. That is the problem. I don't appreciate his work too much, but I don't criticize it much also. I want him to think freely. Okay? So if the wife is going to say, like, you know, Mani, have Bharatiyar song in your film, have your women more interesting, have comedy scenes, and then, you know, don't make the girl fall in love in the first scene itself. If I put all those ideas into his head, then he'll have problems at home. Okay? The problem starts, and then that'll show in the film. So I'm not there at all in his life, actually. I just watch from the sides, and I appreciate less and criticize less. That's all. Correct, Mani? Yeah, but you can appreciate more. I just have one more question for That's Mr. the Mani, husband's sir. answer, so. So how do you still manage to be so relevant in today's times? I mean, the same person who's made a Maunaragam and then went on to make a lot of war films and just recently made O Kadal Kanmani, which is so very us, you know, our generation. How do you find it in yourself to be so relevant? No, I think I don't see there's any other way. You have to, you know, be where you are. I live in this world at this point of time, and I'm exposed to all the things that you are exposed to. So everything around you that affects you also affects me, and therefore, you know, I think everybody and anybody would be that as long as you keep your, you know, mind open. Karthi, you are the assistant director in Hyatt. Now you are his hero. How is this change? He doesn't shout at me anymore. So that's a big change for me. And earlier, Karthik, I have to interrupt and tell you, I think you were one of his favorite assistant directors. Okay. Wow, please, an applause for that. Come on. I didn't know that. He trusted you so much and he loved you so much. He'll come back and say, finally, I've got one assistant who's smart. But I think it's been a pleasure. Like when Shad Ali was one of Sir's associates, kept asking me, I'm watching you on the sets and I'm wondering, are you an assistant director or an actor? You're switching roles, he said. Like when I'm working, suddenly I'd get into the shot, get it ready also sometimes, then I also perform. So I'm juggling between roles, but I still internally I feel like an assistant director. So I haven't become the hero actually. Karthi அவர்களுக்கு கேள்வி. I'm Nivi from Radio Gilly team. இன்னும் தண்ணி மட்டும் தான் குடிச்சிட்டு இருக்கீங்களா? இல்ல சாப்பாடுலாம் நல்லா சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா? நீங்க சீஸ் கேக்லாம் கிடைச்சது. And one more question. Sir, I finished the film, sir. You know, because sir used to text me every week, Friday, he'll text me and ask me, how much weight have you lost? And if everybody is eating, he'll watch me if I'm eating or I'm sitting there. If I'm sitting, he'll be happy. So I rather not touch the plate. இல்ல இப்போ நீங்க மணி சார் படத்துல நடிச்சிட்டீங்க, அண்ணாவும் நடிச்சிட்டாங்க. சோ அந்த வீட்ல அந்த ரேஸ் எப்படி போயிட்டு இருக்கு ரெண்டு பேரும்? See, that's what he was complaining, that he never got a love song in his film. I got 5 love songs in the film. So I score more. But as you know, since you're fan of Surya Nana, I would request Mani sir, please one more time we want to see Surya and Mani sir's movie. Yeah, sure. Sringaram was your start, right? Like now from Sringaram you come back to Kaatruveliyidai. Going all over India, acting in almost all languages, like I'm in Malayalam, Hindi, yeah, of course. Huh? So, and after that, coming back to Tamil again. How do you feel, Aditi? I was very happy listening to everybody. No, you know, I don't know what to say. I actually feel very blessed because like I said, when I saw Manisha Koirala in Bombay in that white lehenga choli dancing, those arches, those bamboo chicks, I was like, I want to be there. But
in my wildest dreams, I never thought that I could be an actor because I had no connection to the film world. So when I got Shingaram, I actually got Shingaram because I was dancing. And that film didn't even release commercially, just went to a lot of festivals. And then after that, I thought, okay, that's it now. So I was dancing, studying. And then I started getting offers from Bombay. And then now, like, whatever, 8 years later, whatever, I'm in Mani sir's film. It's, when a blessing comes into your life, you don't question it. You just open your arms and say, thank you. And it's really been amazing. I mean, every year I feel, oh my God, thank you, thank you, thank you. I feel very grateful for everything that I've got, and I hope that it keeps getting better, because when you work like this, it's very addictive, and you don't want it to finish. Like today is the premiere, the film is releasing, and I'm like, so now it's over. I don't want it to be over. I still want to ask Mani sir if he wants one day of patchwork somewhere. So it's really like nourishment for the soul, and I hope that I can keep getting these kind of nourishing experiences. 25 years முன்னாடி அந்த ரோஜா பாம்பே அந்த படம் கொடுத்த தாக்கம் வந்து இன்னைக்கு மக்கள்கிட்ட இருக்குது அந்த மனசில், அந்த மியூசிக், அந்த படம். இப்போ நீங்கள் அதை வந்து உங்களுக்கு அது ஒரு இப்போ திருப்பி நீங்கள் மனிதன் சார் கூட பண்ணும்போது அந்த ப்ரெஷர் ஃபீல் பண்ணுறீங்களா? இன்னும் பெட்டராக நல்லா பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த ப்ரெஷர் இருக்கா? அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க? இன்னுமே அந்த ப்ரெஷர் எல்லாத்துக்கும் மணி சார் மட்டும் இல்லை, எந்த சாங் பண்ணாலும் ப்ரெஷர்ன்ட்டு இல்லை, ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் அட்ரினல் நல்லா வரணும். அதுக்கப்புறம் பிகாஸ் இட் கோஸ் டு பீப்புள், ரைட்? அப்புறம் இவர் படம் மட்டும் நல்லா பண்ணுறீங்க, மிதி படம் நல்லா பண்ணலன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அது சொல்கிறாங்க எப்படி இருந்தாலும். பட் ஸோ எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபேக்ட் அவர் படம் முடிச்சுட்டு புதிய முகம் பண்ணும்போது அவரோட வந்து கூப்பிட்டு வந்து ஒரு பாட்டு கேட்குறீங்களா, ஒரு பாட்டு முடிச்சிருக்காங்க, நல்லா இருக்கு அந்த பாட்டு சொல்லிட்டு போவார். இல்லை இன்னும் ரிச்னஸ் ஆட் பண்ணலாமே, இன்னும் புதுசாக இருக்கலாமே. ஃபார் 5-6 years ஆக்சுவலி ஐ ட்ரபிள்ட் ஹிம். ஜென்டில்மேனுக்கு வந்து பேட்ரா மட்டும் போடல அவருக்கு, தெரியாது பிடிக்காதுன்னு சொல்லிட்டு இது எல்லா பாட்டும் போட்டு காமிச்சிட்டு ஐ ஜஸ்ட் கெட் ஹிஸ் ஒப்பீனியன் பிகாஸ் ஐ வாஸ் சோ கன்ஃபியூஸ்ட். திருப்பி இது ஃப்ளூக்குன்னு சொல்லுவாங்களோ, லைக் வி ஹேட் டு ஒர்க் ரியலி ரியலி ஹார்ட். புதிய முகம், அப்புறம் திருடா, இந்த 2 படம் தூக்கமே இல்லை. Awesome. Ma'am, I just want to tell you that எங்க அப்பா உங்களுடைய பெரிய ஃபேன், அதனால தான் எனக்கு ஹாசினின்னு பேர் வச்சிருக்காரு. It's really nice meeting you. Lovely. And A.R.Rahman sir, I would like to ask you something. இந்த படத்துக்கு மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணும்போது ஒரே ஷாட்ல எல்லாமே அவர்கிட்ட ஓகே வாங்கிட்டீங்களா, இல்ல இது ரிஜெக்டட், வேற ஏதாவது கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டு ரொம்ப நொச்சு பண்ணாரா? See? Lovely choice of words. ஆக்சுவலி அது எப்படி ஒர்க் பண்ணணும்னு தெரியல இவர்கிட்ட இருக்கும்போது, ஒரு படம் இருக்கும்போது நமக்கு ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி தெரியாது. பிகாஸ் எங்க இருந்தாலும் if I feel that some tune is good, I'll keep sending it to him. அவர் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டார். அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 வருஷம் கழிச்சு he'll say, இந்த டியூன் நல்லா இருக்குல்ல, எப்போ கொடுத்தது தெரியாது, பட் நல்லா இருக்கு. ஸோ அவர் ஒரு பேங்க் வச்சிருக்காரு, இன்னும் 2 படத்துக்கு வச்சிருக்காரு டியூன். சோ இதுக்கப்புறமாவும் அவர் உங்களை நொச்சு பண்ணலன்னா யூ லைக் இட், ரைட்? அவர் நொச்சு பண்ணி உங்களோட பெஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றது யூ ரியலி லைக் இட், ரைட்? நொச்சு பண்ண மாட்டாரு அவர், நொச்சு பண்ணவே மாட்டாரா? என்ன நீங்க? So it's not like that. Very nice. Great team. Ultimately what happens is we are like cooks. We just see the joy in your faces, ultimately when you serve, that's more important. Okay. So inna nadadalum anga don't how much of rejections happen, I don't mind. Thank you. Thank you, Hasini. If I may, let me tell you, 25 years of Maniratnam and A.R.Rahman together. Ladies and gentlemen, I need an applause for that. Come on. 25 years they were together. And from my side, to end this whole press meet, I'll have a vote of thanks coming up very soon. But before that, Karthi, you have sung a song in this movie. And for... You have. Yeah. I mean, yeah, of course. So, can you sing? She's... He always throws me in the fire. I know, I didn't have the temerity to ask A.R.Rahman sir to sing a song. So you know. Sir, can I? Next concert. See, that's what. That's why I said I didn't have the temerity to ask him at all. So, Aditi? I only know one song, and Rahman sir sitting here, I want to hide under the chair. Hello? Okay, hello? I'll try. I know one because I lip synced it, so I know that. I'll sing a bit of it.
வான் வருவான் தொடுவான் மழை போல் வீறுவான் மர்மம் அறிவான் என்னுள் ஒளிவான் அழகில் நிமிர்வான் தொலைவில் பணிவான் கர்வம் கொண்டால் கல்லாயுரைவான் கல்லாயுரைவான் உரைவான் காதல் வந்தால் கனையாய் நிற்கிர்வான் என் கள்ள காமுகனை அவன்தான்